Namaskaram. Hi children. How are you all? Hope so you are doing good. Today we are going to see an interesting part in Unit 2. Shall we? In the last session you just spoke. You didn't read or you didn't write. But in this session you are going to write. அப்படின்னு சொன்னோடனே ஃபேஸ் எல்லாம் ஏன் சின்னதாயிடுச்சு, எழுதணும் அப்படின்னு கவலைப்படுறீங்களா? நோ, திஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட். ஷால் வி? திஸ் கம்ஸ் அண்டர் த Term 1, 4th Standard English, Unit 2, under the subunit Let Us Write. It comes in the page number 116 of your English book. In this Let Us Write, we are going to learn to write a leave letter. எவ்வளோ பேர் லீவ் எடுக்கிறீங்க? அப்போ எப்படி லீவ் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க? திங்க் அபவுட் இட். இப்போ லீவ் எடுக்கும்போது நீங்கள் எப்படி எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க? You are using this one, right? What is this? இது எல்லா சின்ன குழந்தைகளுக்கும் பிடிச்சமான ஒரு பொருள். What is this? Yeah, this is a mobile phone. இப்போ உங்களுக்கு லீவ் வேணும்னா all are using this mobile. மொபைல் எடுக்கிறீங்க, கால் பண்ணுறீங்க, பேசுகிறீங்க. or else you are texting me. இதுலேயே நான் தாத்தா வீட்டுக்கு போகிறேன், பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பிடுறீங்க. கைண்ட்லி கிராண்ட் மீ லீவ் ஃபார் 1 day மேம் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுறீங்க. ரைட்? ஆனால் now இப்போ உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறீங்க. See, what can you see in this picture? ஏதாவது தெரியுதா? ஒரு ப்ளூ கலர் கவர் மாதிரி தெரியுது, ப்ளூ கலர் பேப்பர் மாதிரி தெரியுது. What is it? தெரியாது. It's an inland letter. இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, you know, as I said you before, now for communication we are using mobile. For sending letters we are using email or some other internet for sending messages. But before 20 years, or you think about நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது, when I was younger, எங்களுக்கு இந்த ஃபோனெல்லாம் இல்லை. We still didn't use the mail also. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we took a paper and we wrote. That's for a class teacher. But நம்ம தூரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி நம்ம லெட்டர் அனுப்பணும்னா, இப்போ பார்க்குற இந்த இமேஜ், இந்த பிக்சரில் ஒரு ப்ளூ கலர் பேப்பர் பார்க்குறீங்க. ஸோ இந்த பேப்பரில் டுவர்ஸ் த செகண்ட் பேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, டுவர்ஸ் பேக் சைட் நம்ம யாருக்கு லெட்டர் எழுதுகிறோமோ அது என்ன எழுதுகிறோமோ ஃபுல்லாக எழுதி, அதில் ஃப்ரண்ட் சைடில் ஃப்ரம் அட்ரஸ் டு அட்ரஸ் எழுதி போஸ்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணி, and it delivers to the respective person in the address. Now, இப்போ இங்கே என்ன பார்க்குறீங்க? This is a card. This is called postcard. This is called postcard. இப்போ இதெல்லாம் for your generation it's outdated. இந்த போஸ்ட் கார்டில் நம்மளுக்கு சிம்பிளாக ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும் அப்படின்னா we use this postcard. நம்ம பெருசாக எழுதணும் அப்படின்னா தான் we used inland letter cover. சிம்பிளாக ஒரு மெசேஜ் ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்லணும். இப்போ வாட்ஸ்அப் டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் எல்லாம் அனுப்புகிறீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சிம்பிளான ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும். ஒரு 2 வரியில் 3 வரியில் சொல்லணும், ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு தகவலை சொல்லணும் அப்படின்னா we use this postcard. இதில் நம்ம எழுதும் போது யார் வேணாலும் பார்க்குவாங்க, அந்த மெசேஜ் என்னன்றதை படிப்பாங்க. அதை கவர் பண்ணி வைக்க முடியாது. That inland letter we can cover it, paste it and we can send. But இதில் it's open to all. It's a common messages நம்ம அனுப்புகிற மாதிரி நினச்சிக்கலாம் இப்போ. So they write that, so there is a meeting tomorrow, please all attend அப்படின்னு சொல்லி எழுதி யாருக்கு அனுப்புகிறாங்களோ அவங்களுடைய அட்ரஸ் எழுதி போஸ்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. So the postman delivers to the respective person. இப்படி தான் கம்யூனிகேஷன் இருந்தது.
before 20 years. ஆனால் இப்போ what we are using? எல்லாத்துக்குமே we are using this mobile phone. Okay, now we can have a brief explanation about letter writing and what is letter writing and what are the types of letters. அதில் நம்ம என்னத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்றது just a brief explanation. See, what is a letter writing? Letter writing is nothing but it is a written message that can be handwritten or printed on a paper. Letter writing, it's understood obviously we are going to write a letter in a white paper. It is usually sent to the recipient via mail or post. நம்ம மெயில் அனுப்பலாம் அல்லது போஸ்ட்ல கூட நம்ம அனுப்பலாம் or in the envelope covers. This is one way of delivering the messages to others. Even today, you think a letter is an important means of communication in both the workspace. இப்போவும் letter writing ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கு to convey the messages. ஒரு இடத்துல வேலை செய்யும் போது அவங்களுக்கு மீட்டிங் இருக்கு, நாளைக்கு ஏதோ செமினார் இருக்கு, இல்லை நாளைக்கு வந்து ஒரு ஃபேர் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம சொல்றதுக்கு, ஒரு எக்ஸ்போ இருக்கு அப்படின்ற நம்ம கன்வே பண்றதுக்கு we used to write letters. We send through mail. ஈவன் ஒரு மெயில் அனுப்பினாலும் அதுக்கு சில வழிமுறைகள் இருக்கு. So this letter writing is an important art. We all should educate ourselves with the art of letter writing. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, கடிதம் எழுதுவதும் ஒரு கலை. எஸ், அஃப்கோர்ஸ். ஒரு சும்மா லெட்டர் எழுதுறாங்க அப்படின்றது you cannot write as you like. There are some rules and regulations and even the letter writing is an art too. ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ்க்கும் there are some certain specifications. You have to follow the methods. Coming to the types of letters, now I am going to tell only the two types of letter for you, which is very important now. One is formal letter and another is informal letter. இப்போ formal letter na enna? This formal letter enna, this is nothing but professional based or it is directly address the issues concerned. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, professional based means formal lettersனா என்ன சொல்லணுமோ அந்த விஷயம் மட்டும் அவங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திடுவாங்க. Do you understand? And informal letter, இது என்ன அப்படின்னா இன்ஃபார்மல். இது வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, நெய்பர்ஸ்க்கு எல்லாம் எழுதுறது. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு கூட நம்ம லெட்ரு சும்மா எழுதி கொடுத்துருவோம் கையில், அப்படி கூட நம்ம லெட்டர் எழுதுவோம். That also is an informal letter. இதுலேயும் there is no any formalities. You can write stories as you like. நீங்கள் என்ன ஸ்டோரி வேணாலும் எழுத. இப்போ நீங்கள் உங்கள் அங்கிளுக்கு ஆன்ட்டிக்கு லெட்டர் எழுதுறீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் நடந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் எழுதலாம். இதுவே if you are writing a letter to your headmistress, உங்கள் வீட்டில் நடக்கிற கதை, ஸ்டோரிஸு அதெல்லாம் எழுத முடியுமா? நோ. இஃப் யூ வாண்ட் லீவ், அதுக்கு என்ன காரணம் அதை மட்டும் தான் எழுத முடியும். தட் இஸ் ஃபார்மல் லெட்டர். இப்போ அங்கிள் ஆன்ட்டிக்கு எழுதுறது, உங்கள் வீட்டில் நடக்கிற எல்லா நிகழ்வையும் நீங்கள் எழுதுறது, உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் எழுதுறது, தட் இஸ் இன்ஃபார்மல் லெட்டர். Got it? So, I think இப்போ நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிருப்பீங்க. Here, we are going to learn to write a leave letter to the headmistress or to the class teacher.
அப்போ இந்த leave letter comes under the formal letters. இந்த formal letters எழுதுறதுக்கு சில rules and regulations இருக்கு. Can we see that? Suppose you think you're having your composition note or a white paper. Probably you'll be using your composition note for writing the letter. Here you're going to write a leave letter. ஒரு லெட்டர் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை யாருக்கு எழுத போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ தட் கம்ஸ் அண்டர் த ஃப்ரம். டியர் ஒன்ஸ், இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரம் மட்டும்தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இந்த லெட்டர் ரைட்டிங் யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஆஃப் யுவர் காம்போசிஷன் நோட். சென்ட் ஹெட்டிங் எழுதுகிறோம், லெட்டர் ரைட்டிங், லீவ் லெட்டர். You're going to write leave letter. So first when you start writing the letter, நம்ம என்ன மைண்டில் வச்சுக்கணும்னா, யார் லெட்டர் எழுதுகிறாங்க, ஃப்ரம் யார் அந்த கடிதத்தை எழுதுகிறாங்க, அது வந்து first part of the letter contents. It should be in the first part. Next coming the to, யாருக்கு லெட்டர் எழுதும், அது வந்து டூ பார்ட்ல. Then comes the salutation like respected sir or ma'am, anything like that. Then comes the body of the letter. என்ன காரணம் அப்படின்றது, now you are writing leave letter. என்ன காரணத்துக்காக நீங்கள் லீவ் எடுக்கிறீங்க, அது வந்து it comes in the body of the letter. அதுக்கப்புறம் we are going to finish the letter by telling thanking you and yours faithfully and your signature. This is the format of a leave letter. Got it right? So first you are going to start write the letter from. யார் லெட்டர் எழுதுகிறாங்க, from. அதுக்கப்புறம் follows the to, யாருக்கு you are writing the letter. Then comes the salutation, that is like respected sir, ma'am, etc. Then follows the body of the letter. Body of the letter இங்கே நம்ம எதை பற்றி எழுத போகிறோம், you are asking leave. ஸோ எதுக்காக நீங்கள் லீவ் கேட்குறீங்க, how many days நீங்கள் லீவ் கேட்குறீங்க, that comes in the body of the letter. Next to the end part, you are thanking you and telling you are sincerely or you are faithfully and your signature. Got it right? Now, shall we start writing the letter? Imagine now, this is your composition note. And towards the margin, marginல இருந்து we are going to start write a letter. First என்ன சொல்ல, first from அப்படியே எழுது. From அப்படின்னா யார் லெட்டர் எழுதுறாங்க, that comes in the from part. So from அப்படின்னு எழுதணும், F-R-O-M, from. You keep it in mind. The first letter should be in capital letter. The first letter should be in capital letter. இப்போ நான் தான் லெட்டர் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு நினச்சேன்னா, I should write my name, my designation and the workplace. So you think that now Vaishnavi is going to write a letter. So from எழுதி முடிச்சுட்டு to the next line, coming to the next line, அந்த M எங்கே முடிச்சிருக்கீங்களோ அங்கிருந்து தான் we have to start write the next line. அந்த next lineல என்ன எழுதணும், you have to write your name. யார் லெட்டர் எழுதுறாங்க, யார் லெட்டர் எழுதுறாங்க. If say you think Dharan is going to write the letter, he has to write his name. And if you think Vaishnavi is going to write the letter, she has to write her name.
So we keep for example that Vaishnavi is writing letter. Starting how to write a name. And the name எழுதுறதும் there is a method, isn't it? First you have to write your initial. For example, if it is like V Vaishnavi, that V should be in capital letter. Write capital letter V, then a dot, full stop, then Vaishnavi. You have to write Vaishnavi. So for the starting letter alone, you use the capital letter. Like V should be in capital. V A I S H N A V I. Only V should be in capital letter. Other followed by the small letter. Got it? From எழுதிட்டோம். Fromல F மட்டும் capsல இருந்துச்சு, capital letterல இருந்துச்சு. F R O M should be in small letter. F மட்டும் capital letter followed by the small letters. You know to write this word, isn't it? Starting letter should be in caps. So from எழுதிட்டு அந்த M எங்க முடிஞ்சிருக்கோ that அதே M முடிஞ்சிருக்கிற இடத்துல towards the next line. அந்த அடுத்த லைன்ல நம்ம எழுத போறோம். You are going to write your name. Now think that it is T Ravi. So how he will write his name? T should be in capital letter, then a full stop or dot, and Ravi will be followed by a capital letter like R should be in capital letter, then small letter A V I. முடிக்கும்போது you should finish it with a comma because அதுக்கப்புறம் நம்ம எழுத போறோம். So from முடிச்ச அடுத்த லைன்ல you wrote your name. அதே அந்த ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல இருந்தே டுவர்ட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் லைன் உங்க நேம் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க இல்லையா, அதே நெக்ஸ்ட் லைன்ல நீங்க எந்த கிளாஸ் படிக்கிறீங்கன்னு எழுதணும். You are in 4th standard, right? In the section like A or B. So you can write 4th standard A section. 4th standard A section எழுதி ஒரு comma. Got it? Yes. Next அதே மாதிரி அந்த 4th standard எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களோ அதே towards straight line தான். ஏன்னா this is an address. ஸோ அட்ரஸ் எழுதும் போது ஒரு வேர்டு இங்கே ஒரு வேர்டு இங்கே ஒரு வேர்டு இங்கே அப்படி எழுதக்கூடாது. அட்ரஸ் ஷுட் பி இன் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன். Got it? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் நேம் எழுதியாச்சு. Then you wrote your standard, your section. எழுதிட்டு you have to put a comma because you are going to continue the address again. Got it? Next 4th standard எழுதியாச்சு, செக்ஷன் எழுதியாச்சு. எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க? So you think that, you imagine that you are studying at Panchayat Union Primary School, Dinati. So you are going to write the address like, if it is in full form, it's far better, or else எப்படி எழுதலாம்? PUPS, PUPS, Panchayat Union Primary School, Dinati. So Panchayat Union Primary School, Dinati அப்படின்னு எழுதி just keep a full stop. Got it? ஒரு அட்ரஸ் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஸோ ஃப்ரம் அட்ரஸ் யார் லெட்டர் எழுதுகிறாங்க அவங்க ஃப்ரம் அட்ரஸில் தே ஹாவ் டு ரைட் ஃபர்ஸ்ட் யோர் நேம், அந்த நேம் எப்படி எந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதுன்னு சொல்லிட்டு, தென் த ஸ்டாண்டர்ட், தென் த ஸ்கூல், தென் த பிளேஸ் ஆஃப் த ஸ்கூல், தென் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சோம்.
this address is over. If there is a need, you can write your district name as well with the pin code. Got it? So from address is over. Now coming to the to address. Inge to address. To the same thing towards the margin. எங்கிருந்து நீங்கள் from எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி இப்போ சொல்கிறதில்ல நெக்ஸ்ட் லைனில் வரணும். பட் அந்த டுவர்ட்ஸ் த மார்ஜின் எழுதுறத டுவர்ட்ஸ் த மார்ஜின் எழுதணும். அட்ரஸ் எழுதும் போது அந்த அட்ரஸ் எல்லாம் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட்டில் லைனில் எழுதணும். Got it? ஸோ to address யாருக்கு நம்ம லெட்டர் எழுதணும்? To whom you are writing this letter? Either to your class teacher or to the principal or to the headmaster or headmistress. Pop. So எங்கே from எழுதுனீங்களோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக மார்ஜின்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். To. T should be in capital letter, O in small letter. To. That's all. அந்த ஃப்ரம் அட்ரஸ் எழுதுகிற அதே ஸ்ட்ரைட் லைனில் தான் டூ அட்ரஸும் நம்ம எழுத போகிறோம். பட் நெக்ஸ்ட் லைக் ஃபாலோ அப் லைனில் எழுதுகிறோம். இப்போ லெட்டர் யாருக்கு எழுதுகிறோம்? மேபி ஃபார் யுவர் கிளாஸ் டீச்சர். யூ திங்க் தட் ஃபார் யுவர் கிளாஸ் டீச்சர். ஸோ டூ அட்ரஸ் எழுதும் போது டூ ஃபாலோயிங் லைன் த கிளாஸ் டீச்சர். The should be in capital letter T. You should start in capital letter. The class teacher, comma. There is no need of mentioning their name. இங்கே வந்து அவங்க பேரை எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. டெசிக்னேஷன் மட்டும் எழுதினா போதும். கிளாஸ் டீச்சர் எழுதியாச்சு. To end the standard of class teacher. Obviously you are in 4th standard, so to the 4th standard class teacher. So following line la enna eludreenga? 4th standard A section or B section followed by a comma. Got it? Adhe madri in the school, in the place. What's the name of your school? Like we wrote in the form address Panchayat Union Primary School Dinati. So address எழுதும் போது ஒவ்வொரு லைன்லையும் we are using comma only towards the end ஒரு full stop. Got it? இப்போதான் from addressும் to addressும் எழுதியிருக்கோம். This should be in the same line. Next coming to the salutation. Here we are going to tell respected sir. If your class teacher is sir, you can mention like respected sir. இது வந்து அந்த மார்ஜின்ல இருந்து தான் நம்ம எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணணும். Respected sir or respected ma'am, madam ஒரு comma. Got it? அது ஒரு லைன்ல அந்த லைன்ல எழுதி முடிச்சிட்டு coming to the next line. Here only you are going to see the body of the letter. In the body of the letter we are going to tell என்ன reason. Respected sir, ma'am எழுதிட்டு coming to the next line அந்த மேடம் எந்த இடத்துல முடிச்சிருக்கீங்களோ அங்கிருந்து தான் அந்த பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். மார்ஜின்லேருந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு. ஸோ இங்கே என்ன ரீசன் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். As I am suffering from fever, I am unable to come to school. So, I request you to grant me leave for 1 day. 1 day ன்னு சொல்லி அந்த டேட் கூட மென்ஷன் பண்ணி ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடலாம். That's it. See here, as I am suffering from fever, comma, ஏன்னா அங்கே சின்ன ஒரு பாஸ். I am unable to attend to school or I am unable to come to school, full stop. Then second sentence. So, I request you to grant me leave for 1 day. You can mention the date with the full stop. So, the body of the letter is over. Now coming to the end point.
you are thanking them. Thanking you அப்படின்னு எழுதுறோம். That also towards your left corner means near the margin எழுதுறோம். But now when we were studying we used to write it in the middle. But இப்போ அந்த format மாற்றி they asked us to write towards the margin. So thanking you எழுதி ஒரு comma. Followed in the next line you are writing yours sincerely or yours obediently ஒரு comma. Then next line la you are putting your signature and then you can write your name in the next line. இது எல்லாமே எங்க நடக்குது அப்படின்னா அந்த மார்ஜின் பக்கத்துல தான் நம்ம எழுதுறோம் towards the left corner. Got it? With this our leave letter is over. புரிஞ்சுதா? ஒரு leave letter எழுதும்போது from to salutations, body of the letter, thanking you, and then yours obediently or sincerely, your name, comma, and then you can write your name in full spelling and neatly, and you can put a full stop. If you don't know to put the signature, you can write your name as well and a full stop. Got it? I think you learned to write a letter. Now இது வந்து ஒரு fever, so we gave that leave letter. You think that now you are asking leave for attending a marriage function. So marriage function, the same thing, from address to address, salutations, but the காரணம் என்ன இருக்கும்? To attend the marriage function. As I have to attend the marriage function of my uncle, I request you to grant me leave for 2 days. You can mention the date with the full stop. This will be the body of the letter. Understood? Then there is a follow-up activity for you. இப்போ லீவ் லெட்டர் எழுதுறது எப்படின்றது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு நம்ம லீவ் லெட்டரை எப்படி எழுதணுன்றது நம்ம பார்த்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் we saw for a fever and next for attending the marriage function, and now you think that you want a leave to go for a night checkup. அப்போ எப்படி லீவ் கேட்பீங்க? You write it on your own. அதே மாதிரி for celebrating your village festival, you need leave for to celebrate your village festival. Next, you have to write a letter on your own for attending an housewarming ceremony. உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஹவுஸ் வார்மிங் செரிமனிக்கு ஒரு லீவ் எடுத்துகிட்டு போகணும். Will you finish it off? Write it for me. Got it? Thank you. Thank you, dear students. See you in next class.